the associations and the societies representing the health workers in the health sector. We have the Kenya National Union of Nurses. We have Mr. Panyako here. We have the National Association of Nurses led by Mr. Obengo. We have Kenya Union of Clinic Officers led by General Secretary George Gibore. We have the National Union of Pharmaceutical Technologists led by Mr. Peter Karega. We have the National Union of Medical Laboratory Officers led by Mr. Enoch. We have the Kenya Health Professional Society led by Mr. Duba. Today we are here basically in the context of Article 41 of the Constitution that mandates the unions, the labor movement in this country to ensure that employees have fair labor practices, safe working condition, fair remuneration. And we are here today following the declaration and by the direction of the President that the ministries should craft a welfare package for health workers so that we can be cushioned from the stresses and the economic catastrophe that comes with such an outbreak. So to do this, I will invite the General Secretary for Kenya Union of Clinic Officers, who is going to read the statement, and then after that, we'll have all the GSs to come and give their remarks one at a time, and then we'll be followed by the chairs. So, Bwana GS. Thank you, Chair. Members of the Fourth Estate, my fellow union leaders and the health professional societies present, fellow Kenyans, this is the joint press statement by this leadership as they have been highlighted by the chairman, and we are here for one specific issue, but with the other issues that will come by it. We are here specifically on the health workers' welfare and the dwindling situation that we are having in the facility. The health workers appreciate what the President did and his pronunciation, more specifically, to award welfare for the health workers, and indeed instructed the Minister of Health and Public Service Commission to ensure that they are able to come up with a structured way of this welfare. Today, we are here to appreciate that and specifically to pronounce ourselves on how this one should be able to happen. We know that we have not been involved, and of course, we have been raising issues that the ministry is doing boardroom meetings and excluding the leadership and the representative of the health workers who are actually on the ground doing what they can to save the life of Kenyans, but they have been left out in the planning and everything that is happening. So we want to say that the matters and the issues that we want to be specific, that we want to be addressed within the next 7 days are the health workers allowance, commuter allowance, and also a provision, if it allows, for special allowance for COVID-19 in line to this pandemic that the health workers are in and the country. We also focusing on the number of issues which are the contractual employment, which are illegal, that the government is putting the health workers even during this time. There are people who have been employed to be paid 15,000 despite the dire situation that they are working in. And I'll go forward. I know that these leaders will be able to voice on the manner that we have said. I want to go categorically to the issues of the health risk allowance. We want to say currently there is allowances that is being given, which is actually a measure amounting to 3,000 to the least paid health workers. There are those who are getting the highest, which is 20,000, and we are wondering under which criteria this one came up with. This issue has been raising all through when we have been raising our issues, and it has been one of the issues
why health workers have been going on strike all the time. There are issues which we are saying that now this is the time, because the president has already offered. We want the health risk allowance for all the health workers to be flattened at least, or rather to be considered for those who have a higher risk than others, to at least be paid 30,000. And this pronunciation is not just a pronunciation. We have done our analysis. We know the health workers who are actually in higher risk than any other person. You cannot award somebody in third line defense of health a higher risk than any other person. So this is what we are demanding here today. The other issue, we know that, of course, the cost of transport has gone actually double price. We are wondering, what do we use? And in any case, most of the time, there is no even matatu to use for those who do not have personal means. That means they have to hire cars. This, the government has not provided any transport for these health workers, including this time of curfew, which have resulted to police robbing and actually mishandling our professionals. We have several of them who have already been arrested and been put for mandatory quarantine, which should not happen, despite even them having a curfew pass. This must stop, and that is why we are here today to voice our voice. The other issue, as I have mentioned, is about the contract. We want all the health workers with the equal qualification to be treated equally. You cannot totally undermine the provision of the Employment Act, the Public Service Act, and the Employment Act, which provided that these people must be treated the same. How do you just expect to have services delivered and you need cheap labor? This cannot be happening under our watch, and today we are saying we are giving 7 days to the government, and this includes the Minister of Health and the county government, that all those people that you are using currently, paying them 15,000, offering services 24 hours, we are saying that they must be put in a proper structure. In terms of the, as it is provided in the scheme of services. If this one cannot happen, we are saying that we will do what we know how to do it under the language that the government understands better. And that one to stop there, because we will give you a written statement and allow other leaders to speak. Thank you. Thank you. We'll have the GS Kainan to make his remarks. Thank you very much, my colleagues and the members of the fourth state. I'll be very brief, but to be very categorical is that there are 4 issues that has been articulated by my colleague. One of them is risk allowance, which we want it to be at 30,000 Kenya shillings. I want to make it very clear. Number 2, you apparently didn't speak about it, is medical insurance or life insurance for all frontline health workers who are involved in this management of this pandemic. That frontline health workers must be put on medical insurance, or what we call life insurance. There is no debate about that. My brother has also mentioned about the issue of our colleagues who are employed in dubious contract than the rest. We are saying that must be stopped and they must be regularized. So we want to tell the ministry, in terms of the package which the president directed the 2 ministries to work on, that is the Ministry of Health and the Ministry of Public Service, that we are not being involved. Just the way they should change the health workers in the Health Act, they want again to should change entire health workers comprising about 17 categories. Out of 18 categories, 1 category is the only one enjoying the Health Act. When you go to the Ministry of Health, you will get every PA there is a medical doctor. We have more than 70 doctors in Afia House. I don't know whether we have a hospital in Afia House or what is it. Can they remove those doctors to go and work? They do not train using public funds. They are also earning using public funds, but they are there doing secretarial jobs that can be done by anybody else. Everywhere you go, you find a doctor. Here you find a doctor, a PA is due where. Very soon, a watchman will be a doctor in Afia House. They should be taken to go and work. We are not joking. Within 7 days, yes. If this issue have not been addressed, we shall be back here announcing a nationwide strike. Yes. We will no longer sit back
and watch one cadre enjoy the privileges and that are there in Kenya for labor movement for health workers when other workers are suffering. The only 17 cadres are employed on dubious contracts. One cadre is not employed on those dubious contracts. Why discrimination? How are you having your sense in your mind when you are putting a Kenyan to earn 15,000 shillings under the current situation? So we are very serious what we are saying. Within 7 days, if we are not going to be engaged by the government, we will engage them in the road they know. We will come here, we shall announce a major industrial action that they have never seen before. Yeah. We cannot, every time we are being appreciated by the word or lips, just talking. Oh, we appreciate you, first line, oh, clinic officer, oh, nurses, oh, doctor, oh, laboratory people, we appreciate you. How do you appreciate us? And yet we don't even have face masks. Go to any dispenser, hakuna face masks. Every part of this country. So we want to be protected, we don't want to die. So on that note, I want to tell the government to listen and listen carefully. Yes, we care about this country. We are fighting on the forefront, but the soldier is now tired. We cannot continue fighting and we are not supplying the ammunition. The government must supply the ammunition. Wanatuambia they have used 40 billion. Honestly, 40 billion, where has the 40 billion gone? We want to disown the statement that the government has used 40 billion. That 40 billion has gone in the pocket of some people. We don't know where it has gone if we still don't have masks. Nobody's caring about our risk allowance. Now the president has said they do a package for frontline health workers. They want to sit somewhere in a boardroom and do it themselves. Tutawatoa huo kwa boardroom if 7 days we are not engaged. You will do that negotiation on the street. Yes. We are not joking. We respect and love our president because he cares for us. But let the president do analysis in Afya House. How many doctors do we have in Afya House? Yes. What are they doing there? They are our colleagues. We respect them, we love them, but we are not going to allow them to sit in Afya House and do everything to skewer toward them. Everything inafanywa, hao ndio wana benefit. Mtu ananipigia simu, a whole general secretary like me, known all over the world. Mtu ananiambia nimpatie maneno yangu apeleke Afya House. Jamani, what kind of contempt is that? I want to warn them. None of them should call me asking for information. The government can engage me, it can engage my colleagues, but we want the government to engage all of us. Hiyo package ikikuja hatutakubali kama hatujashirikishwa. Asante. Okay, thank you. My name is Alfred Obengo. I want to start by first thanking the media fraternity for standing with the healthcare workers. You are standing with us because even you people are your rights are usually trampled upon when you go outside there to collect information and news. That's, I believe, why you are standing with us, and we appreciate you so much. We also wish to thank the Kenya Defense Forces for appreciating us, because even them, they know what war means. They know what they went through during the Al-Shabaab attack, and they know how Kenyans stood with them. It's the same respect, the same platform that we also want Kenyans and the government to stand with the frontline health workers today. Don't apply double standards. When we are attacked, now we are attacked by an enemy whom you can't see. And the frontline workers are just being exposed without protection. What we are saying, we'll wish the same treatment. When an armed officer goes to Somali, the family is left with something. True or false? True. They're left with something. And insurance, in case they lose their life, their families are comfortable. Correct. This is what we are saying. All health workers, this has happened in Ghana. It's a shame, it's a very big shame that you can present to Parliament. The Minister of the Cabinet Secretary of Finance, it's like he doesn't live in Kenya. How can you present a budget to Parliament that does not actually recognize that we have a disease, we have a war?
that only 1 billion out of 40 billion shillings is allocated to the health workers. And we know who are on the front line at this particular time. We want that budget to be aligned with the current situation. This is not the time to buy computers. This is not the time to buy things that are neither here nor there. Let us concentrate on this war. Lastly, I want to say this very categorically. If you don't protect the health workers, if you don't bring the health workers close to you as a government at this particular time, you will not win this war. I can tell you that for a fact. You will not win this war. And if you don't protect the health worker as of now, the health worker stands, the frontline workers stand as the biggest, the most potent transmission media for this virus. So protect them at this particular time. Thank you. Thank you, Chair. Let us have the Chair. My name is Mohamed Duba, the Chair Kenya Health Professional Society, and as well Secretary General Association of Public Health Officers Kenya. I will also be very brief because my colleagues have really emphasized the issues at length. But what I wanted to say is that there must be equity in this country, equity in the health sector. For a very, very long time, there has been inequity in the health sector. These cadres who are here today, there are 18 health professional bodies that constitute 80% of public health sector. And these are the people who have been ignored for long. There has been discrimination in the health sector. One cadre is favored. And even as the president gave us the economic stimulus package that should be shared among the health sectors, we are seeing one of our sister or brother taking away. We are not being involved at this point in time because we should own the process, because we are exposed to the risk in equal measures. There's no difference in terms of exposure to the risk factors in this particular instance, and even beyond the COVID-19. So as my colleague has put it, we want this risk allowance to be harmonized across the health sector. In fact, in this employment, we are seeing it's skewed towards one cadre. And those cadres, as SG Panyako put it, they are here in the boardroom at Happy House. Is Happy House a referral facility? It's not. So we need them to come out and fight like any other health workers and get the same exposure. In fact, some of them are in charge of procurement. We don't know what does medics have to do with the procurement issues in Happy House. Even fumigation, which is the domain of public health officers, is being run by medical doctors. I think this is a child play. They should come out and fight this invisible monster. I have said in terms of inequity, there has been discrimination in this sector, and it's unconstitutional, and we are not going to sit down and take it like this. In fact, this nation is the time for this nation to come together as one. But in the health sector, we are even being divided at this critical point in time, and it is a big shame. And we are saying for the package which the president has given us, and we are highly appreciative, we must be on board. We must be the players. We must own the process. People cannot sit and without inclusiveness decide for us what we are going to take home. It is unconstitutional. The Constitution of Kenya 2010 talks of inclusivity and participation. And so we must participate in those distribution of those
package has leaders of 17 health professionals. Thank you. Now we have the... I think my colleagues have talked about much. What I want to add is just one thing, that we have seen our president adding something to the artist. And we, the health workers who are on the front line, we want, there are some things that we have been demanding for so much time. And we want to send this information to our governors, particularly the chair of COG, that all promotions, all gratuities, monies that belong to health workers, if you are serious and motivating the health workers, kindly honor them. All those billions that we are hearing that they are being released from the coffers, and even that fund, kindly, we are requesting those things to be honored. We are not saying because we are demanding new things here, because we want them, that we have forgotten about those that is due to us. We are waiting for them, and they should be dealt with them wholesomely. Thank you very much. Thank you, Reggie. As you've heard from all my colleagues, it is very clear, and I don't want to repeat what they have said. We've said that health risk allowance is a must to all health workers without favor. We all know that the workload is increasing on daily basis. We are asking the government to expedite the process of hiring health workers so that it meets the ballooning workload. It is very clear that some counties sacked health workers. We are demanding that counties like Kirinyaga and like Kibia reinstate the health of professionals who are sacked to meet the demands that are there. As you can see, it is very clear that the government has adopted the mantra of test, isolate, treat, and do what? And trace. Testing is very key in this pandemic. We as medical laboratory officers are very much aware of the plans that are undergoing at Afya House. PBB was before the Senate ad hoc committee and denied having capacity to do validation of laboratory equipments. I don't know what has happened currently, that they have been given that mandate to do validation of laboratory test equipments. That is very wrong. We will not be responsible of the results from the laboratory, especially from the equipments validated by Pharmacy and Poisons Board. And we are saying, as medical laboratory officers, we are not going to do this tests validated by Pharmacy and Poisons Board. This one must be done by the Mother Health Board, that is Kemel TTB, which has the capacity to do that. We are also demanding that this hiring must be in line with the schemes of services of each health cadre here. We are not backing on this one. It must respect this. It is now 8 years down the line since the county governments of this country employed medical laboratory officers who are graduates. The reasons best known to them. This one must stop today. Thank you. Okay, let us have from Nairobi. Nitatumia Kiswahili, naitwa Brown. Mimi niko na jambo moja kwa sababu wakurugenzi wamesema yale ambayo yanahitajika kusema. Mimi tuko na vita na mnyama ambaye anaitwa SRC. Na sasa hivi watu wengi wamesema lakini hawajataja SRC. Tunataka tuambie SRC ya kwamba wakati huu sio wakati wa kutupeleka left, right and center kama wafanyikazi wa afya. We are in an abnormal situation. Ielewe namna hiyo, wakati wa sheria na policies iweke huko. Tuangalie hali hii na tuweze kuhakikisha kwamba wafanyikazi wetu wa afya wameangaliwa jinsi ambavyo inafaa. Na last but not least, nikimalizia, Nairobi imekuwa sidelined as the hotspot of this the epicenter of this COVID-19. Kuko na wars amongst the DG na amongst the Songo regime. There are power plays between Songo and the DG. We are saying this as health workers. Hiyo vita yao wasitulete, is to affect kama wafanyikazi wa afya. We have a calling to serve this country. And as Nairobi, wafanyikazi wetu tumeona wako katika mstari wa mbele kupigana na COVID-19.
Kama kuna kitu inaitwa discrimination Nairobi tumeiona, sababu wanapeana kada mbili promotion, wanaacha zingine over 17 cadres. Who said like that? We cannot divide and rule a strong house. Health work is teamwork. Ile kitu unaona officers wote wako nayo wapewe, and we are putting them on notice, especially the DG and NMS and the county government of Nairobi. Let them promote all health workers. We are tired. We cannot sit in one environment they are providing and ruling over us. Asanteni sana. Thank you. Sawa, tukiweza tuchukue maswali, nikubalie pia niongezee kwa lugha ya Kiswahili. Na leo tunasema nini? Tumekuja pamoja kama wasimamizi wa wafanyakazi wa afya kwa kauli moja kusema tumepeana siku 7. Na hizi siku 7 ni za nini? Tuweze kuhusishwa kwa mambo yote ambayo yanahusiana na wafanyikazi wa afya nchini. Tumegundua kwamba katika Wizara ya Afya wameamua wanataka kusikiza mtu mmoja tu kati ya wafanyakazi wote 18 ambao wako kwa Wizara ya Afya. Na sisi tunawaambia siku 7 zikiisha, kama hawatuhusishi tutawaacha basi wafanye kazi na huyo mtu mmoja, alafu tutaona tutaelekea wapi. Na hii tunasema and we are very serious. Kitu cha pili, kama tunaangalia health risk allowance, kuna vitu 3 lazima ifuate. Lazima ifuate ile muda unachukua na mgonjwa, kama wewe unaweza kujua shida yako nayo ama ile knowledge ya ile shida yako nayo akija, na environment ambayo unafanyia. Tukiweza kuangalia hizi vigezo 3, tumeona ya kwamba ambao wanapewa ile kubwa zaidi wako nambari 4 kwa laini. Walio pale mbele wanapewa 3,000. That is a 6th of what is being given. Kitu cha pili, kuna kandarasi ambazo watu wetu wanaajiriwa nazo kule chini. Na ni aibu sana kwa kaunti zingine kama ambayo CC wake ni daktari na anaweza kuongoza ma-CC wengine Kenya mzima, tukiona watu wanakandamizwa pale. Makueni County Public Service Commission iliweza kusema watu wajiriwe na 50,000. Wao wakakataa iende through the Public Service Commission, wakaipeleka Makueni na sasa wakapunguza na 10,000. Lakini tunasema nini? Hizo kandarasi kwanza zinaenda kinyume na sheria. It contravenes the constitution. Article 27 says hakuna mtu anafaa kukuwa discriminated. Employment Act section 5 inasema kwamba kwa watu wote ambao wanafanya kazi moja walipwe mshahara moja. Tunaona mtu ambaye ameajiriwa kwa PNP analipwa pesa hizi, wenye wanaajiriwa kwa contract analipwa nusu ya hizo pesa. Hiyo ni kinyume na sheria. That is an illegality being propagated by the government and that is discrimination. Labda nikimalizia, kuna watu ambao labda hajaweza kuangaliwa. Rais aliweza akasimama akasema kama umefikisha miaka 58, kama uko na magonjwa mengine uweze ukakaa nyumbani. Lakini tunaona wengi kwa Wizara ya Afya bado wanafanya kazi. Hiyo ni kitu moja tungetaka kukue na circular kutoka kwa ministry iweze kuadvise. Na pia wajawazito hatujajua, kwa sababu hiki ni kirusi kipya, kinafanya nini kwa ule mtoto ambaye yako kwa tumbo ya mama yake. Tunataka pia hawa waweze kukaa nyumbani, na maternity leave kwa kila mtu kwa hii Kenya, kwa sababu huwezi ukachukua mama ukamweka quarantine kama ako exclusive breastfeeding kwa miezi 6 ya kwanza, iweze kuongezewa ifike miezi 6. In summary, tunasema nini? Tumepatiana siku 7 tuitwe, na tukiitwa tunataka nini? Kila mfanyakazi wa afya apatiwe health risk allowance ya 30,000. Tunataka kila mfanyakazi wa afya apatiwe life insurance in case maneno iharibike, familia yake itaweza kujikimu atakapotuacha kama itafika hapo, kwa sababu tunajua kwa vita waweza rudi mzima, waweza rudi kiwete, ama unaweza aga. Hii ni kawaida. Na pia tunasema nini? Kumekuwa na shida sana kwa sisi kucommute kwa sababu gari zimeweza kuongeza nauri maradufu. Kwa hivyo waweze pia wakaongeza hii commuter allowance ikuwe maradufu.
ama wanaweza iweka hata 15,000. Hii special allowance ambayo Mutua alitoa, tunajua ya kwamba kuna pesa zilikuwa zimewekwa Kenya mzima kutoa special allowance, na tunajua pia wanachukua muda, ndio muda uende wasiweze kulipa kwa mwezi huu. Tunasema kwamba the irreducible minimum ni health risk allowance, lakini special allowance tunajua iko na lazima ije. Asante, tuchukue maswali sasa. Kuna zile vigezo tatu ambazo tumeweza tukaketi na tukaangalia, na tumeangalia tukaona ambao wanalipwa kidogo sana, na kwanza wengine hata walipi, wanaolipwa kidogo sana ambao ni sisi ambao unaona hapa, maafisa tabibu, manesi, wahudumu wa laboratory, maktaba, na wale wengine wa pharmaceutical technologist, public health, wanapewa ile ya chini zaidi. Lakini kulingana na ile research tumefanya, unapata wale ambao wanapatiwa 20,000 wako namba 4 kwa laini. Kama basi namba 4 iwapewa 20,000, hawa wengine hata inafaa kukua double band, hata 30 tunaitisha kidogo. Alafu kwa zile nyumba ambazo watu wanapewa kuweza kulala, tunajua wametoa hapa Nairobi kwa wale wako isolation centers, lakini tunauliza kule kwa county Mombasa, Mandera na kwingine tutafanya nini? Kule hazijaweza kupatiana. Kwa hivyo tunasema ziweze zikatolewa kwa kila county, kila mahali ambako kuna isolation na quarantine, pia kukuwe na nyumba ambayo mtu anaweza kulala. Na acha niseme kitu kingine, tunaambiwa tumepatiwa bilioni 40, lakini tunaambiwa hakuna pesa ya kufunza wafanyakazi wa afya, kuwafunza jinsi ya kujikinga kutumia PPE. Na acha niwaambie, mimi nilisimamia maafisa wa afya walioenda West Africa kupigana na Ebola. Nilipigana nayo miezi 6 na najua kile nasema. Kama hujafunzwa kutumia protective equipment, ile PPE, kama hujaivaa na ukaizoea, hauwezi ukafanya kazi na yenyewe. Iko na joto inapanda, inapita hata 40 degrees. Na lazima kwanza uizoe, uacclimatize, ndio uweze kufanya kazi nayo. Na hii ndio shida tunapata, ya kwamba zile priorities ziko pale juu, sio za kuangalia sisi, na wanakataa kutuita kwa meza tuweze kuambia ile tunajua, kwa sababu sisi ndio tunaumia. Kwa mambo ya research, uliuliza swali ya research, ningependa zile takwimu ama inaitwa namna gani kwa Kiswahili, zile hesabu ya wagonjwa wahudumu wa afya ambao wamepata haya maradhi. Serikali afya house, tuwe specific, pana serikali afya house haitaki kuambia, iwaambie ni wauguzi wangapi, ni matibabu wangapi, ni madaktari wangapi, ndio mjue who are at the highest risk. Nikizungumza kama muuguzi, sisi tayari research imefanywa ulimwengu mzima na ingine ikafanywa hapa Kenyatta, ikaonekana kwamba kwa muuguzi ambaye mtu yote anaitwa muuguzi ana chances ya kupata magonjwa ya hospitali ama injuries mara 30 kuliko mhudumu yeyote ule wa afya. Na nikikwambia sasa iko wale wamekuwa quarantine Kenyatta watu 19, wauguzi ni 10. That's already more than 50%. Alafu mtu wako number 4 anapewa 20,000. Kama mtu wako number 1, number 2, number 3 anapewa 3,000. Huu ni ungwana kweli? Tutapikania haki yetu kuanzia sasa. Alafu wenzetu wanaandikwa kama mahabusu. They are not even ashamed of themselves to employ a daughter and a son of somebody. Mtu ameuza shamba, aliuza ng'ombe, akafundisha mtoto, akaenda shule, alafu wewe unakaa pale unampa shilingi 15,000. This is very wrong. Shenzi kabisa. Shenzi kabisa. Kuelezana na tuweze kumaliza hizi shida. Na tumesema sio shida. Shida ile kubwa ni kwamba tulisema tuhusishwe tangu walipoanza kukaa hapa Afya House kwenye meza. Hawajatuita mpaka leo hii. Ndio maana tunatoa ilani, tunawapa siku 7 watuhusishe. Wasipotuhusisha tutakuwa hapa tukitoa ilani yetu ya mwisho. Na kwa sababu labda hawatutambui, wanatutambua kwa maneno, watatutambua kwa vitendo. Ndio maana tumesema hivi, tutakuwa hapa. Wasipofanya hivyo kwa siku 7. Na kitu kingine nataka kusema ni kwamba hii mambo si mambo tu ya kuitisha hii welfare, ni pia tunasema kwamba lazima tuhusishwe, kwa sababu sisi ndio tuko na ujumbe wa watu wetu kutoka mashinani, na ndio tunatakiwa kuwapatia information. Wasipotuhusisha wanakaa kwa table. You cannot manage in the boardroom. Case management yote inafanywa kwa boardroom. Kila kitu, ndio maana tunadanganywa. Kila siku mmemsikia
waziri wa afya akisema wameweza kutrain health workers, na sisi tunasema hamna. Tumeweza kufanya survey zaidi ya 3 Infotrack, Kellen, na sisi kama viongozi pia tumeweza kufanya yetu. Zote zinasema 93% of the health workers have never been trained. Na wamesema 76% hakuna mask, hakuna PPE, na kila siku mnaambia zimepelekwa. Jana wametangaza wamepeleka 400 something. Ana zinaenda wapi? Kuna zinachimbiwa mahali ama zinaenda wapi? Ndio tunauliza. 40 billion ikitumika, every corner of Kenya will feel it. Imetumika kufanya nini? Imetumika kufanya nini? Kama ni kununua vitu watasema, let them project what they have done. And this is a transparent we are asking. We will not be begging anymore. We have been begging. Kama wametusukuma nje, tutasimama nje wafanye kazi. Watatoka hapo waende kufanya kazi. Tukitangaza mgomo hatutakuwa tumeenda sisi, tutakuwa tumesukumwa nje. Ningependa kujibu hivyo. Na ngoja nirudie hii maneno ya kusema hivyo. Tumetangaza kuemploy health workers. Health workers ameitwa kutoka, ameenda interview Meru. Ametoka Voi, amefika Kitui, anashikwa pale na amewekwa kwa quarantine akiwa na mtoto wa miezi 5. Na ako na pass kutoka kwa ile county imemuita na pia ya professionals. Na huyo ni serikali bado inaendelea kutudunisha. Tumefinywa sana. Ndio maana tunasema sasa tutaongea. Thank you. Asante. Ninasema kwamba wale wameshikwa kwa lazima hawapo, kwa sababu wauguzi na wahudumu wengine wa afya ni watu ambao wanaelewa sheria, na hao ndio wako mstari wa mbele kupambana na huu ugonjwa. So ninaweza kukuambia bila uoko wote kwamba hakuna mhudumu wa afya hapa Kenya ambaye ameshikwa na kuwekwa kwa karantini. Ule najua tu ni mmoja, huyu vile daktari ameongea hapa, na kuna mwingine nasikia ameshikwa kule, alipikwa na maaskari kule Narok. Kule Narok akitoka kazini asubuhi akachapwa na maaskari. Kuna mwingine kaunti nyingine nimeambiwa sio ni Turkana ama ni wapi. Tena ameshikwa na madaktari akapikwa. Kwa hivyo atapusia. Kwa hivyo haya mambo yote kama na anatoa kibali, anaonyesha mimi ni muuguzi, mimi ni daktari, mimi ama pharmacist, na bado askari wanampika yeye. Tunasema kama dhuluma dhidi ya wahudumu wa afya haitakoma, tutaondoka hospitali, hawa askari waende wafanye hiyo kazi. Tuko na mwingine Homa Bay alishikwa na bado pia amefosiwa na ako na kila stakabali. Kwa hivyo ndio tunasema hizi hujuma zisiposimama tutawaachia wale wanataka kufanya kazi, kwa sababu tuko na shida ya usafiri. Mtu akichelewa kidogo hana mini za usafiri unamnyakua kivipi? Na sisi tunataka kuonya madaktari wenzetu ambao wanahusika na kuadmit hawa wa wenzetu kwa hizo quarantine. Kama wataweka mtu kwa quarantine ambaye ameletwa na police officer, wacha tuwaambie tutawakujia. Tutawakujia, you don't want nonsense anymore. Wewe ni daktari, you know the protocol of admitting a patient. A police officer has no right to admit a patient. I have a very chilling information about a Kenyan who lives in Ngong. Bila alifanywa na polisi wa Kilimani. Na nyinyi mnajua, mmeiona kwa social media. Sasa huyo jamaa amewekwa ndani kwa quarantine kwa sababu aliitisha receipt kwa wakati ambapo alikuwa ameshikwa barabarani. Alikuwa anaenda kununua dawa ya mama, bibi yake ni mgonjwa. Akakataa, akaenda nyumbani, wakamuita arudi police station, wakasema wewe ndio unaringa hapo unauliza receipt, wacha tutakuonyesha. Wakamchukua quarantine. Ako quarantine sasa hii. Hii sio Kenya ambayo tunataka. This is not the country we want. We want a country where there is respect for everybody. Respect health workers, respect members of public, and respect everybody. Lakini kama afisa wetu wa polisi ambao ni mandugu zangu, na niko na mandugu zangu kwa wengi, niko na watoto wananinda baba kule kwa polisi wengi, wajue kwamba sisi tunaheshimu kazi yao, lakini wasiendelee kudhulumu wananchi wa Kenya na wana afya.